ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. To this PC C1 जल्दी യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസൂസിന്റെ ROG Strix Hero 3 എന്ന് പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിമിങ്ങിനും ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 1,40,000 രൂപ വില വരും. ഇതിന്റെ റാം 16 GB ഉണ്ട്. ഇതിന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 1 TB ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അൺബോക്സ് സമയത്ത് പരിചയപ്പെടാം. വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആര്യൻ സജീവനാണ്. asus ROG Strix SCAR III എന്ന് പറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. 15.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. ചിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് RTX 2060 6 GB ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. 16 GB റാം, 1 TB SSD, വിൻഡോസ് 10 ഹോം ആണ്, 64 ബിറ്റ് ആണ്. പ്രോസസ്സർ Core i7 9th ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ്. मत करा करो कोई भी एक्ट कर लेता है. magnet. This is a key to this PC C1. जल्दी The things that are doing in this PC, that's it. And you can change the keyboard lightings. This is like breathing. We have different colors. You can do it in red, green, and it also does to the logo. Yes, beautiful. Stars are like keys, random keys at lights, random colors and random keys. You can also choose one color to be. Just don't need to be random. You can just do red, green, ठीक है, हो गया हो. and rains looks like rain at the keyboard and different types of here under the PC. And reactive is nothing, just pipe the keys. It looks like reactive. Lasers is when you type something, it goes to one line only, not any other line, just one line. So you can change the speed of this to fast and to very slow, like very slow, and random also it can do, like random keys. And last is ripple, I think so. Yeah, this also looks nice to me. One more. No, this aura sync. You can sync your PC to any other PC. Updates, resource monitor. You can join another monitor to it. And there's no net. Sorry. Games, scenario profiles. This is aura sync, and you can switch off the touchpad, but I don't want to do that. FN+9. ROG key, you can switch it off. ROG key is this
this key. This is the key. You know, profile you can change if you want to. Game library, of course, game library. Aura sync is one PC is synced when we bought it, and that's almost it. Yeah, almost. In the user center, I think there's no net, that's why it's not loading. Yeah, that's almost it. Windows 10, and that's it. This is the last feature, the number system, number lock or something like that. It is inbuilt in the cursor, so we can just type the numbers. When you do this number lock, you can't move your cursor. That's a problem. So when we switch on this number lock, we can type numbers on the cursor only. That's pretty much asus ROG Strix SCAR III. That's it. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.